Good evening, students. Now we are in geography, fourth lesson, migration. Migration and urbanization. What is the meaning of migration? Everybody in the world, everyone must have the migration. Should migration. They can't be stay in a state in a same place. But in ancient time, the people were gathering together. Why? Because they are depending the hunting. They are not having agriculture, so they are depending of the hunting only, hunting and take some raw materials, raw seeds, raw meat. So mainly they were gathering in one place because there is no population high. They were very few. The few per families gathering in the same way. So there is no need to go from here to there or there to here because they don't have that chances to go any other places. But what is the migration when it came? When it came, after the population increasing, the people cannot get a life, cannot survive in the same place in every day because population was increasing, families was increasing. So each family having more than 10 or 15 members. So there about 4 or 5 families were there, their members totally about more than 50 to 60. So they need to first they need to occupy the place. They need to want to stay in the place. They need food. They need water. They need full accommodation. So in such a place, they wouldn't take the accommodation for those increasing people. So the people wanted to move somewhere from the family. இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஒரு ஃபேமிலியில் 4 பேர், ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு 4 பையங்க இருக்காங்க. இந்த 4 பையங்களுக்கும் கல்யாணம், ஆஃப்டர் த மேரேஜ் they get the spouse and get the children. So the numbers of population is increasing. கூடிக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ 4 பேர் இருந்த இடத்துல ஒரு 4 லிட்டர் தண்ணி it is enough for them for a day, for example. இப்போ they have increased more than 40. So how much of water they need? They need 10 times of more water. So they have to find the water for those people. It was very difficult to live in the same place. இப்போ ஆக்சுவலி 10 பேருக்கு நம்ம ஒரு உணவு கொடுக்குறோம். சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அரிசி, பருப்பு, நம்ம தண்ணி எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ ஈஸி டு accommodate everybody, easy to provide the food, easy to provide the water, easy to provide the accommodation. But on the 10 பேர், when they increased more than 100, so the 10 times of needs is increasing. Food. இப்போது கொஞ்சமாக இருக்கிற இடத்துல அது அவங்களால they couldn't meet the food. அவங்களால மீட் பண்ண முடியல. So they wanted to go somewhere. That is migration. So migration is so many ways. We are going to see some few of migration. That is factors of migration, ecological and economic, social, demographic, political causes. 5 main causes are there. The first one thing, economic. Economic means what I told you just now. They were only 10 members, so they can afford the food, everything is in the same place. But when they come to 100, they wouldn't meet that one, so they had to separate the family. So some family has to migrate to somewhere. So that is ecological. And also ecological means earthquake, நமக்கு பூமி எதிர்ச்சி வரும்,
திடீர்னு ஹெவி ஃப்ளட், அப்புறம் க்ளவுட் பிளாஸ்ட். ஜியோகிராஃபியில் வி ஹவ் லேர்ன் மோர் திங்ஸ் அபவுட் த நேச்சுரல். சில நேரம் எரிமலைகள் வாழக்கூடிய சூழ்நிலைகள், இந்த சிச்சுவேஷன், அவங்களுடைய சிச்சுவேஷன், கல்ச்சுரல், இது எல்லாமே when we come to different opinion, they have to move other places. That is ecological. Okay. Then another one is economic. Economics, I told you now, when the family increase, they need to production, they need to product more food, more water, and more accommodation. So the people wanted to move somewhere. One group of people, they move to somewhere where they have water, where they get the water facilities. Where they get the facilities, they move there. Okay. For example, when I was 10 years old or 12 years old, I usually go to my own village. When we enter the village, all the people will come and invite us. Oh, the people, என் பேர் சொல்லுவாங்க, டேவிட் நெல்சன் வந்துருக்குறான், பேரே சொல்ல தெரியாது, பாப்பா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் yearly once we used to go to our village from urban to rural. Because I am living in the urban area. நான் ஒரு தூத்துக்குடிக்கிற ஒரு பெரிய நகரத்தில் இருந்தேன். எங்கள் அப்பா அம்மா பிறந்ததெல்லாம் வில்லேஜ் சைடில். ஸோ நான் I was grow up in urban area. So I need not think about the rural area. But every year we have the festival time or some religious function. We will gather in the one place in the rural, wherever they have settled. Somebody has, most of the people settle in Chennai, and most of the people settle in Tuticorin, Tirunelveli, and somewhere in Bombay, so somewhere in Calcutta also. So in that religion festival time, they all come to the rural. We will gather, we will convey our wishes to everyone. அப்போ தான் எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் பார்த்து அந்த கிராமத்துக்கு தேவையான நல்ல காரியங்கள், ஒரு பைப்போ தெருவு போடுறதோ, அதை வெளியிருந்து வந்து நாங்கள் வந்து அதை செஞ்சு கொடுத்துட்டு ஒரு 3 days we will celebrate our function there, and after that 3 days we will move to our own place. That is migration. This is also small migration, because we already migrated my family from village to urban. Okay, so why that people went to the urban area? In the rural area, we don't have that road facilities, we don't have the factory, we don't have the any officers. ஒரு போட்டோ, ஒரு ஃபேக்ட்ரி எதுவுமே கிடையாது. There was also no education. So due to the education purpose, our family moved to Tuticorin, because in those days the Tuticorin is very famous for the education, just like Palankote. So we moved to Tuticorin, and I went to the Caldwell Higher Secondary School. I studied there from 1st standard to 12th standard. I did my school education in Caldwell Higher Secondary School in Tuticorin. So my main purpose is migration for education. But my father, he wants to help to grow up in our economical area. பொதுவாக ஒரு அப்பா தான் வேலை பார்க்கணும் இல்லையா? அப்பா அம்மா வேலை பார்த்தா தான், சம்பளம் வந்தால் தான் நமக்கு காசு. அப்போ தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை லிவிங் குவாலிட்டி ஷுட் பி இன்க்ரீஸ், மாறும். அப்போ தான் மாறும், அது வரைக்கும் மாறாது. ஸோ மை ஃபாதர் வாண்டட் டு மைக்ரேட் ஃப்ரம் வில்லேஜ் டு அர்பன் பிகாஸ் ஆஃப் த economical. He started a business there, we built a house there, and we stayed there. We got the education in our urban area, and then we moved to main metropolitan city. Metropolitan city means Trichy or Chennai, because in India, according to the India, there are few metropolitan cities. But what is a metropolitan city? All the state people in India, all the state people will living together in one place in Chennai. So this is called metropolitan.
And Bangalore also metropolitan city. Bombay is also metropolitan city. Delhi is also metropolitan city. Calcutta is also metropolitan city. So where are the people, all the people, all the community, all the state people gathering? That place is called metropolis. The urban means, this is urban. Some people, some students will come from the village side. ஸ்கூலில் வந்து என்ன செய்யுங்க, பஸ் ஏறி வில்லேஜிலேருந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, டவுனுக்கு வந்து இந்த பாளையங்கோட்டை டவுனில் வந்து யூ ஆர் ஸ்டடிங். இங்கே வந்து உங்களுடைய எஜுகேஷனை பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் இங்கே வாரீங்க. ஸோ பட் ஆக்சுவலி யூ ஆர் ஸ்டேயிங் இன் த ரூரல் ஏரியா, பட் யூ ஆர் கமிங் ஃபார் த அர்பன் ஃபார் த எஜுகேஷன் பர்பஸ். எஜுகேஷன் பர்பஸ் மறுபடியும் படிச்சுட்டா ஸ்கூல் படிச்சுட்டா பெரிய. பட் யூ க்ரோ அப், நீ கொஞ்சம் நல்லா படித்து நல்லா முன்னேற வந்த பிறகு யூ மூவ் டு அதர் பிளேசஸ் ஃபார் கெட்டிங் த ஜாப். Okay, so these 5 main things are reason for the migration. Actually, migration is not for human. This is also happening in the animal, wild animals also, and birds also. நம்ம வேடந்தாங்கல் நாகர்கோவில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேடந்தாங்கல் பக்கம், மெட்ராஸ் பக்கத்தில் மெட்ராஸில் பள்ளிக்கரணை, இங்கே ஒரு ரிவர் சைடு, அங்கே வந்து நிறைய மரங்கள் வளர்ந்துருக்கும். ஆஸ்திரேலியா, இட் இஸ் so far 10,000 kilometers from here. It towards east, more than 10,000 kilometers from here. இந்த ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து breed purpose ஒரு பறவை குரூப்பாக கிளம்பி வரும். அந்த ஒரு லீட் பண்ணுற அந்த பேர்ட் knows the place of our area. நமக்காவது ஒரு இடத்துக்கு ஒரு மெட்ராஸ் போனால் இப்படி வந்த வழியாக பஸ் ஏறி போகணும், ட்ரெயின் ஏறி போகணும், இந்த ஊரில் வரணும் நம்ம சொல்ல முடியும். பட் இட் ட்ராவலிங் ஓவர் த்ரூ த ஓசன், இந்தியன் ஓசன், வெரி பிக் ஓசன். பட் ஹவு இட் ஃபைண்ட் த பிளேஸ், காட் ஹேஸ் கிவன் சம் நாலேஜ் ஃபார் தேம், ஃபார் த பேர்ட். ஒரு சின்ன பறவை தான், அந்த பறவை வரும்னு தெரியாது. பட் அது அங்கே அந்த குளிர்காலத்துக்கு கிளம்பி தன்னுடைய குரூப்பை கூப்பிட்டு அப்படியே எங்கே வந்துடுது, திருநெல்வேலிக்கு வந்து கூடங்குளத்துக்கு வந்து அந்த கூடங்குளத்தில் அந்த ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த நீர்நிலைகள் பக்கத்தில் ரிவர் சைடில் இருக்கிற பகுதியில் அந்த கூடு கட்டி, அந்த குந்தமலங்கிற ஏரியாவில் கூடு கட்டி அது மீனை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அங்கே அது இனப்பெருக்கம் படுகிறது, ப்ரீட். ஸோ தட் பேர்ட்ஸ் மைக்ரேஷன் ஃபார் ப்ரீடிங் பர்பஸ். இங்கே வந்து முட்டை போட்டு அழகாத்து கொஞ்சம் பறித்து தென் it will take back everyone to that Australia. நடுக்கடலில் யோசிப்பார், மொத்தமாக பறந்துட்டு இருக்கோம், 10,000 பறவைகள் வரும். சம்டைம் அதுங்களுக்கு ஃபுட் வண்டி இருக்கும், ஆனால் ஆக்சுவலி ஒரேடி அதால் பறக்கவே முடியாது. ஸோ த லீடர் ஆஃப் த பேர்ட் ஃபவுண்ட் த வே ஆஃப் ஏர் சர்க்குலேஷன் இன் த ஸ்கை. ஒரு இடத்துல காற்றோட்டம், இது எல்லாம் போய் அந்த காற்று மூவ் ஆகக்கூடிய இடத்துல போய் நின்று ரெக்கையை விரிச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். இந்த காற்று அப்படியே மூவ் பண்ணி அவங்கள இங்கே வரைக்கும் கொண்டு தெரிச்சுது. சரி, இன் மீன் டைம் அதுக்கு பசிக்கும். ஸோ தே கெட் அவுட் த sea, they catch the fish and eating them. அப்படி இறங்கும்போது அதுக்கு என்ன ஆபத்துன்னா, இது மீனை சாப்பிட வருது, மீன் இந்த பறவை என்ன செஞ்சிடும் சாப்பிட்டு, இதெல்லாம் தப்பிச்சது போக few birds will come to the கூந்தங்குளம் ஏரியா. தென் அதை ப்ரீட் பண்ணி அந்த குளிர்காலம் முடிஞ்சோட we don't know how it knows that climate change in the Australia. Then it will back again to Australia with the small birds. அப்படி ஒரு பேர்ட் போய்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் லாங் ஸ்டாண்டிங் ஒரு ப்ரொசீஜர், ரொம்ப காலமாக இது நடந்துகிட்டே இருக்குது. In 1982, I think 1982, there was a heavy drought in Tamil Nadu. Drought means ஒரு பெரிய வறட்சி. மழையே இல்லை, விவசாயத்தில் விவசாயம் இல்லை, நெல் விளையலை, ஒன்றுமே இல்லை. நமக்கு எதாவது சாப்பிட்றதுக்கு வினீட் பாடி இல்லையா, ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ த பீப்புள் மூவ் டு அதர் பிளான்ஸ். எனக்கு தண்ணியை குடிக்க கூட தண்ணி இல்லை, குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை, பிடிக்க தண்ணி இல்லை, விவசாயத்துக்கு தண்ணி இல்லை. ஸோ த பீப்புள் மூவ் டு சம் அர்பன் ஏரியா. ஆனால் அந்த மலை சார்ந்த பகுதியில் இருக்கிற அனிமல்ஸ், ஐ கேம் டு நோ தட் நம்ம நாகர்கோவில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த யானைகள் எல்லாம் யானைகள்லாம் அந்த காடு வழியாகவே மூவ் பண்ணி அப்படியே குற்றால வழியாக வந்து ராஜபாளையம் வழியாக வந்து தேனி வழியாக போய் அப்படியே நேரம் எங்கே போச்சாம்மா, அந்த நீலகிரி உதகையை தாண்டி அந்த மைசூர்
ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய காடு, அங்கே மழை பெய்ஞ்சு நல்லா செழிப்பாக இருக்குது, அங்கே போய் இருந்து அது அங்கேவே எல்லாம் சேர்ந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஆஃப்டர் 3 years we got rain, so we will get the நல்ல செழிப்பு வந்துச்சு, ப்ராஸ்பரஸ் year. That was 1986 we had a very good prosperous year. நல்ல செழிப்பாக இருந்தார். They moved to நாகர்கோவில். அந்த யானைகள் எந்த யானையெல்லாம் போச்சோ குட்டிகளோடு சேர்ந்து இருந்துச்சு. அந்த காட்டு வழியாகவே அந்த நாகர்கோவிலுக்கு பழையபடி வந்துச்சு. ஹேபிட் நோஸ், அது எங்கேயோ இருக்குது, எப்படி நம்மளோட செழிப்பாக தெரிஞ்சுது? தட் இஸ் காட் நோஸ் ஒன்லி, பிகாஸ் த மைக்ரேஷன் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த காட்ஸ் வில்லிங். கடவுள் வந்து யார் எங்கெங்கே வாழ வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து படித்து உடம்பு ஒரு கடவுள் ஒரு வேலை ஒருத்தருக்கு பெங்களூர் வச்சுருப்பார், ஒருத்தருக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்கும், மற்றபடி எங்கேயா ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஸோ த காட்ஸ் வில்லிங் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஃபார் த migration. So let us see the question answer in the next class. Thank you.